unajishika tu hivi magoti. Unapona. Unasema ashagara boshka, ashagara. Si magoti unapona. Like miss it. And I mean Kenya sasa kuna njia mbili za kuomoka. First of all, number one, it's either you become a politician. Ya pili, fungua kanisa ndugu yangu. Blessings. You cannot buy blessings. The Lord. Okay. Oya. So boy, Mr. On 28, it's Songa, live from the capital of the Rift, Eldoret City. It's city, not town. It's been a long week. February ndo tumeingia February. First of all, I want to give a big shout out to our sponsors, Ngash Photography, for the equipment, studio setup, and generally everything that you see in front of you. This is all Ngash Photography. The Grey Couch. It's currently 9:42. Welcome to the Late Show. I am your host, Mr. On28 Gitongas, and tunaingia February. Imeanza na vitu mingi, mambo mingi, as you have seen during in your television and mostly on the internet. Vitu zimeendelea ni kibao, na tuko hapa kuichambua na Mr. Buga. Anaitwa Raymond Gitonga, by the way, sote tunaitwa Gitonga. So easy tragedy. The podcast is rich. Pun intended. Hello. Yes. Mambo imeendelea sana mengi kwenye mtandao. Sijui kama umeona recently. Jackie Maribe na matters relating to the death of Monica. What is her name? Monica who? Monica Wanjiru wa Iremu, somewhere there. Somewhere up. Judge or the courts law imesema Jackie Maribe was not guilty, but Joey Irungu light skin boy, lover boy, city boy. He was pronounced guilty. Kama ujaona that story, Monica was a businessman, very prominent one. Na akamadwa na Jackie Maribe, who is a very prominent she's a very prominent, she was a news anchor. Yes, Citizen TV. Na the irony is yendo alitangazia story imagine. Manze Sikia vile kitu ni messed up kiplani. Imagine una as a journalist, it's weird because she knew the details of everything. Yeah, alikuwa anajua kila kitu vile ina transpire. Na ako pale 9 PM news amedunga dress yake fiti, makeup kwa uso. Ametupigia smile nyingine hapo anatuchanganya. Tunachochwa. Kumbe yeye ako involved. She knew what she was doing. Anyway, Joey anaishia jela. Thoughts, my friend? Hey, my brother. Hey, manze. Sijui, I mean, I feel sorry for the guy, but at the same time, it actually brings me back to, you know, if Joey didn't meet, if she I mean, angewahi kuja kutana na Jackie, and they have like a relationship stuff, Joey angewahi jipata kwa hii mess up yote. Unajua? Alafu, because Joey, at that time, he was working for a very, very big private security company, you know, and he was doing really fine. So akakuja hapa ndio wale pia wanaume tunakonga tumesoma bro. Ile kitu na akili yake. Maze unaona Joey na Maribe hawakuwa same class. But Joey si social climber, but at least tunaweza sema ni wale maboy wako na he's not all, in simple terms, he's old enough to go in, on the rides, yani what I'm saying. But unajua, I mean, the boy was actually carried away because he was doing really fine, you know. Jackie was not kwa ligi yake. Yeah, you know. And I mean, Jackie alikuwa, she was actually more of, she was surrounded by very, very powerful people. Not only politicians, but, you know, famous Mr. Dennis Itumbi. Yeah, manze, these are actually very, very big people, and she was actually living a very flashy life, you know. So Joey coming back to his life, I mean, kwa life yake,
kulikuwa na ile design yenye Joy alikuwa na ile pressure, you know. She had to do the guy had to do like a lot of big things akisacrifice ya ude, but ajua mpaka leo like motive bado hayuko, it's not clear mbona walifanya hivyo juu hata yeye. Sasa unajua bro unajua ina kwa testimony the thing yenye inasema ati imepata Joe guilty ni vile alisema kwa testimony yake during his defense testimony he said that he had never met Monica. Hapo ndo na iko established walikuwa wanajuana prior manze from way back wakiwanga I mean ilikuwa poly or something because walikuwa wanasoma the same school, walikuwa wanajuana. Na unapata Mr. Joe Irungu immediately that verdict was released. I think was it 2 hours or 3 jamaa na release ngoma pale YouTube sini inaitwa ni kuabudu. Manze anatoa wimbo akiwa kamiti. Sasa kwanza bail yake ama bond iko revoked. Alirevokiwa immediately sasa ako in custody until sentencing atajua leni, but he's facing I think 15 years juu yake I think ni first degree murder ama ni manslaughter. Manze I think but he has been charged with murder. He's been found guilty. He has been found. So Kenya I think inakuanga 15 years ndio. Unaweza kula hata mbao bro. Inategemea jaja kwa kesa mkakiwa maji ndani. But manze it actually goes deep down to, you know, this is an advice that I could actually give people and especially men. Me I'm actually more of protecting the boy child because manze si ndo tunakipitia. So kamera yangu ni gani? Ni hii. Dear man, I mean if she's expensive for you, you know, let her go. Aende tu. Let her go. Aende tu. You'll either go broke or either die in jail. Because there's nothing worse than being in jail in Kenya. Manze life ya jail. Jela za Kenya ni shit. Yaani nimecheki zile tunaweza zita nini clips pale TikTok, people wakitoa ushuhuda zao pale jela. Ukisikia stories zingine pale hata Joey mwenyewe kuna I think he released an interview right after he was released akasema conditions za Kenya jail ziko poor. Joel Kalimani for some time before ni tricky. But we wish him all the best. I hope inaitangwa never sink for nyash. We wish him all the best. Hata kama atakuwa sentenced, you must unsemanga justice must prevail. Wanasemanga hapa chini utaikulia tu hapa chini. Ya huko juu yeye ni ya huko juu. Justice must prevail. Na kama ulifanya sikoti imesema you know hawezi happen story kabisa. Another story nilikuwa nataka tuguzie ni I think sijuko uliona kwenye mtandao NGC I think was this week 3-4 days ago alikuwa post Pastor Ezekiel the guy that was involved with the whole Pastor Mackenzie Shaka Hola massacre. Manze Pastor Ezekiel Mama Mboga came to him with how much was it? 6 million. 6 million in goonie bags, gunia. This woman literally carried the money, and the explanation for the source of this cash, she actually said that her son brought it for her friends, the friends of the son, his friends, pardon. Yeah. The friends of the son and the son himself brought the cash to the mother. And let up do. And the mother being as pious as she is, na ni mtu wa kanisa anaenda anapiganga akaamua pesa ni akili kulitongo nini huko Kitui anapiganga sala sana akasema hii do lazima ipigishwe maombi bana hizi fanya hivi, and so akapeleka 6 million. Hizo ni legit kweli bro hapana jo hizi kafishi hapana jo somewhere. I mean it doesn't add up, not even a bit. It doesn't. Nilipiga darubini ya macho hivi misioni like inaka staged by the church,
it's either staged by the church or if it's legit the son is doing some really shady deals. Ama stay kusema ni proceeds of crime but 6 million buda we ni pesa mingi bro. Wewe maji unapelekea sasa hivi masa yako 6 million. Ni pesa mingi bro. Wewe maji unapelekea sasa hivi mama yako umwambie mama shika mita 6 mama nani nani hii pesa lazima tuombe. Mimi nakwambia lazima tuipeleke kwa madhabahu. But you know actually people are using the church as like in a very bad way, you know. The church is being used as a money laundering scheme. Manze, because angalia church kama hiyo. You know, how sure are we? Of course umadhe deep down hakukuwa hata na design yenye anaweza secure hiyo. With the current economic crisis yenye tuko nayo. Bro utoke na mita 6 kwa wase wote. Hata akienda like ukiona the clip alikuwa mvaa zile the classic mboga hata hapo kadangari unajua kinavanga kabisa. But anyway also the same Pastor Ezekiel when the government was probing him walipata the guy upon immense wealth. I mean this guy makes money. Not church sijui inaitwa something whatever I don't even what ministries but it's a big church. It's a big bro, church, especially in the coast. It's a really big church. Do you know these guys actually have one of the biggest swimming pools in as a host games. This is a swimming. I mean it's one of the biggest probably sijui but it's bigger like it's ni kubwa hata kuliko ile ya Kasarani. But ujamaa like his money si ati ni hatuwezi sema si legit but ndo ufike una collect that much amount of money from your congregation. From your congregation ati like mimi nimeenda church mara mimi sijaisikia msee amekuja church yetu na ati na doiombe sijawahi watu wanatumia church in a very bad way. It's really Jona huyu mwingine amegiftiwa leo private jet. Sticking on the same topic of pastors. Pastor, what is his name? These guys with Prophet Award. The Eldoret. Kama ukumbuka a few years back, Prophet Award. If you are in Eldoret, if you were in Eldoret that time, walimwosha barabara. Tuliona maji ya fire. Kaka kulikuwa na mahali kunaungua, wangesema uko watu wa dead. Watu wa dead kwa. A literal human being mwenye anaweza kufa kesho. By the way, senda surgery kufanywa surgery ya magoti. Yeah. I mean why doesn't the guy heal himself? Exactly. If you are an all powerful prophet, si unajishika tu hivi magoti. Unapona. Unasema ashagara boshka, si magoti unapona. Like me see, as much as watu wanasemanga, I'm not making fun of your religion by the way. It's just it is biblically there are no modern day prophets walisha akina New Testament hapo hata kwa prophets. I think the last prophet was Jesus, but John was a prophet, also Paul. Stories that hiyo ni prophet I don't really believe. Those stories are jaba bro. Hizo ni money schemes na kama unatoka it's willing seller willing buyer. Willing seller. Hawezi sema ati amekuibia manini. Alikwambia utoe tithe ukafanya nini? Ukatoa tithe. Haukunyongwa, haukunyang'anywa, hakukushika ati atakwambia goda nataka 15k. Ulitoa na moyo mkunjufu. No, mpaka ukaipigia magoti wazee. Ukaomba ukasema Mungu kama pastor tunataka aendeshanga gari. Nasema unatembea by the way. Talking about the same. Kuna this place that I actually saw. Congregants wa church walikam. So wanakam kubai ya pastor gari ya 7M. And then dinyo wanaenda kubai. I mean these people are actually Muslims, you know. I'm not criticizing it but juu ya ile design hawa uzaji wanaona hawa sio wamenunua gari ya pesa mingi. Hawa Waislamu unajua walienda wakaomba na Wakristo. I mean niliona hiyo kitu si mbaya, like these are actually our brothers but I mean unapigwa tu na butua sio manze unajua
And I mean Kenya sasa kuna njia mbili za kuomoka. First of all, number one, it's either you become a politician. Ya pili, fungua kanisa ndugu yangu. Hata mlipo Kenya Dictionary is a page on Instagram that gave you tips on how to become a successful pastor in Kenya. Enda pale Kenya Dictionary IG, you search utafute tu uone vile utaweza kuwa successful. Unaweza umoka design nyingine mbaya sana, acha nisiwadanganye. Unaomoka design nyingine mpaka mwenyewe unashtuka. Unaenda una harvest aloe vera. Unaziweka kwa chupa mzuri unakama unaambia watu ukijipaka hii unasema hiyo ni healing, hata si healing, unaita intonga upako. Upako. Unapakwa mafuta takatifu. Hukuona Kanyari alikama akasema yenyewe ile story ya mbegu za 310. That all everything about it was a scam. Even the guy was actually suffering from bankruptcy. See, ilikuwa established. Literally, there's no way. You cannot buy blessings. As much as, let me tell you, you cannot buy blessings. You cannot buy blessings. The Lord. Okay. But, vile vitu ziko, there's no such thing as, you can give to the church, because the church needs to operate. Yeah. But ushajiuliza, unatoanga hizi tithe. Kitambo tulikuwa tunaambiwa ngoa hizi dozi zinatolewa ziende zisaidie sijui walema vilema sijui nani. I mean hizi do they actually end up in the pockets of these people from the church. Kwani sio do inaendanga kwa bibi yake, bibi ya pastor. Unaulizwa ati unadhani pastor atakula nini? Let me give you a really good example. If you know Kathy Kiuna. Bishop Kathy Kiuna. A few I think 10 years ago. Was it 10? I think 10. One of her daughters was getting married, and she was getting married to I think a white guy. Yeah, he was a mzungu. An Australian guy. Na ilikuwa on a show pale KTN, was it KTN? Ilikuwa inatoanga something wedding something. It was more of like a wedding show. Samantha bridal something. Na ukisikia the estimations that were given for the entire budget of the wedding, like ajua they walifika point running, they lost track of how much they were spending. Hey bro. Na mind you, they did not hire a venue because the entire ceremony they actually did it in the compound of the family compound. Yeah, the Canaries. Na bado they had to incur the extra expenses in that entire wedding. Na as much as tunasemanga najua they are businessmen and all, but the church is their main source of income. Bro, nakumbuka, now let me take you back. A few years ago tulienda, nakumbuka ile sherehe tulienda, the one that tulipoteza ring. Atusema junior politician, atusema. But I mean, tulikujua hapa mbio mbaya. Buda walikuwa ukijana alikuwa na unaona mimi sijai manze. Mimi napigiwa simu ati hello, ulichukua pete? Mimi nashangaa pete buda, mimi niko at that time I was around 17 16 at that age. Manze nashangaa pete buda, kwani naoa nini but I mean before you come manze tulikuwa tumekunjwa alafu kitu mbaya ni tulichukuliwa hapa na wase wenye si hatuwajui, unaona. Tukapelekwa pale tukaambiwa sasa cheki nyinyi itabidi mtoe hiyo kitu, alafu later on after kushtuliwa hivi yote tukaachwa. You know, coming later on kukam kujua value hii stuff. I mean it was crazy. Misuse of power. Mnaomba wangu misuse of power. It was crazy. Misuse of power. Yaani msee bala walitu mishandle. Bala watumia power kufanya vitu vingine bana. Wanatumia power kuja kwa na resources. To terrorize. Vijana wadogo ndio wameanza tu kazi. Sifa. But it's, I mean, we learn from it. Next time nikipatana na kitu kama hiyo bro, unaiba vizuri. Wewe tutaonana tu. Iko nini? Ndio swali kusumbua ni accuse naiba vizuri. Tunaenda tu nayo kashfa baadaye. Naiba vizuri. Kashfa leaders. Anyway, moving on swiftly.
sijui kama ulicheki pale Nation Media Group, a very prestigious media institution in Kenya. Kila mtu amesoma gazeti ya Nation Media, kama unaona TV, kama uko pale mtandaoni, Nation wanakuanga well, break a certain story. I don't know if I can mention it here, but they broke a certain story that involved it painted the government in a very negative way. Sijui kama tunaweza sema hivyo. It really painted the government in a really negative way. And recently there were telltale signs that the government is actively sabotaging Nation Media Group. Wamesema they are going to lay off over 600 of their workers. Na wamesema ni kama wanasabotajiwa juu the government is really in it for them. Maoni yako kwa hii? But I mean, you know, it actually goes down to what are you guys publicizing? You know, if you actually come out and give people false information, a lot of people actually going through these things. But you know? but your Nation, I don't think that was false information. But either way, you know, umeguza misuse of power. A lot of people actually don't want to know the truth. One thing naweza sema ni there is never objective truth in media in Kenya, because everyone has a stakeholder. The same government they're criticizing, it's the same bed that they're in, because most classifieds, government classifieds, they're evenly distributed to media stations. So, Sure. So it's a give you situation. Like, what are you bringing on the table? Yeah, but like, it's per the law, but like the law in a dictate, like government inafaa kupea tenders media stations as go distributed properly. Sibiko nakumbuka Moses Kuria. CS wa biashara. I don't know, he actually deals with easy stories are NOS. I don't know how they call it. Doketi yake. But I mean, but ile time walikuwa na like all media stations walikuwa nasema like he was acting out la sijui Nation tena wakapublish something akasema like publicly Mr. CS akasema Nation watakuwa na nyuma classified. Like it wasn't so much of a big thing because ni politics. It was actually more of politics. Yeah, it was more of politics than actually atafanya kitu. But size ndo like it's really inaonekana Kenya wanafanywa and they're being actively sabotaged. But either way, I mean, ina depend tu. Gava unajua kuna ile say wanasema hakuna denye utaipigana na gava. Wanasemanga ogopa vitu mbili. Ogopa Mungu na serikali. Manze hakuna. Ndio serikali kwangi mtu mmoja. Na wase unajua wanaogopa kuambiwa ukweli. But unaona acha sikudanganya. Compared to other African nations, Kenya iko na a more open journalistic. Unasema journalistic kama ni journalism ama journalistic approach. Ikikam vitu stories like vile wana criticize gava. So unapata most of the time hawataki wase overstep. Seti hawataki overstep, but hawataki ni kama scandal iwashike. Like kuna vitu gava wanafanyanga like hawataki mjue. Hawataki mambo ni mingi. Na hizi media station set wana break your story juu ati wanataka ati wana end corruption, like wanataka viewers, like it's all about the numbers. It's all about the numbers. Juu Kenya the prime TV inakuanga saa 3 usiku. Say time ya news. Hiyo ndio time yenye na any prime news inakuanga kwa TV inakuanga ya politics. It's always about politics. I mean, hakunanga kitu kingine. Like that's the first thing wase wanaanzanga nayo. Wanaanza tu kuongea hivi ni politics. Ruto alisema wase wanaanza sasa. But Nation Media wamesema they're being cyberbullied.
sijui tunaweza sema aje, but wanasema ati ni vile unaona kai gava imedeliver. Acha kwanza nikwambie tuanze hapo. Gava Mr. William, our dear boy anaitwa Vasco Danganya. Lakini ana explore hizi countries huko nje. But I mean this guy he's doing a good job. Probably like he's doing a good job in terms of what? Anafanya vizuri juu Kenya tuko na president, hiyo ni kitu poa. Lakini sasa unajua I mean he's telling us things that I make in like it's not making sense in any way. Economically. Juzi ametuambia hizi stories we cannot be going outside, tunaomba hizi do nini. Tangale unafinya tu $4 pale dollars inatoka. Buda mimi nimefinya computer buda tangu Monday. Guess nimeweka dola ngapi? 0 man. Tuache kitu yenye tunafanywa waache kudanganya majamaa. Mayut kwanza mayut. Manze tunasoma. Sasa Mr. President is I'm not blaming him. But the problems that Kenya have, first of all, you need to get rid of the corruption that the country is deeply entrenched in. Manze, we are suffering. You need to kill that. Without killing that, you cannot do anything productive. You can't. That can further the country's interest forward. Because tutakuwa tunarudi the same place over and over. But you know, bro. I mean, state yenye hii nchi iko sahi. Penye wasee wako ni unaona mimi chenye najua manze uko unaona kaa hii simu yako hapa saa hii mimi nikuwa napita niione bro, you take what is there and that's what is actually affecting Kenya right now. But hata CBK wamesema a report by the Central Bank of Kenya wamesema over 25% of Kenya employers are looking to lay off their staff because of the high cost of business in the country. Nataka watu waingie Kaptengelei. Unafinya tu. Kuna bonyeza tu. Unaona kama utashangaa sana buda, utashtuka. Huko Eldoret by the watu wanaenda Australia, watu wanabonyeza Australia. Watu wanabonyeza. Unakutana na mtu akona Crocs, into aje. By the time aeke mtazamaji jemu, kanga tu kwa watu charging. Nasema wacha hii shooting hii charging. As we are saying tunasema vile ndivyo tunasema but I mean tutapambana tu, but chenye mizi yazidanganya mayut wenye wako huko nje. Bro, kodi ya kuishi saa hii ni unaamka, you just do what you have to do. Exactly. You know, because a lot of people actually suffering from hand to mouth. Wait after kitu yenye juu saa hii hakuna mtu mwenye atakama kuandika job. Wase wengi wanakama wanajichuja. That's the truth. Hata last week we were speaking of this on the pod with Jamal. So walikuwa nasema a lot of individuals they're actively seeking jobs due there is a high number of graduates. Manze wase nani wase kibao and they are qualified, is that they are not qualified. Vile the opportunities are not there for them. So it's really hard for you to establish yourself. The only way you can be employed in Kenya right now is either through connections or you are really like when him say mzi. Alafu unajua sasa unaitishwa ati uko na umetoka shule na uko na 5 years experience kivipi? Aje tu. Utakuwaje na 5 years? Umemaliza shule. Lakini unajua bro, kuna time yenye mimi leo yenda kutafuta job. So nimebebana na mabasha zangu unajua. Sio kufika pale. Kwanza bro nilitokwa juu jamaa mwenye alikuwa ananiorganizea akaniambia ni aje uko na 10k. Hii ni lunch tu ya mdosi. Nikaadimika bro. Kumbuka zili nilifanyaje nikapata hiyo 10k. So kufika nimebebana na mabasha zangu and then the guy ananiambia sasa umenileta hizi makaratasi nifanyie nini? Zitanisaidia na nini? Yanataka karatasi tofauti. Manze kumbe karatasi zenye anadai ni za Kenyatta bro. Yanataka za Kenyatta. Anataka mukuchu.
unampea hapa karatasi. Mimi nampatia ati ulisoma nini? Parake ujinga huko my friend. Unajua? Hata lisha watoto wake na masomo yako. Wewe nani? Wewe nani? Wewe lazima nini? But I mean, sahi Kenya na hiyo ndio inatumaliza bro on a daily basis. Wase wenye hawana wase wamesoma lakini hawana jara. Mimi naweza sema we are third world country with first world solutions. Tunajaribu kuapply vitu za first world in a really third world. In a third world country. I mean, kuna boys what was his name on Spice FM, there was a guy who was saying that the GDP of this country is controlled by 6 families, and as much I disagree with Antoine Nyamwaya is a guy as much as I disagree with him, he was right to a point because if you look Kenya, we are importers most of the things we are actually importing, and it's necessarily we don't need to import those things, but because of the bureaucracy that is in the government, which is self-serving, very very few people, so wachache sana ndo wana wanafaidika. So like they must keep it running at the expense of you. Kitu kama skari kama akina Butali, akina Nzoya Sugar, like hizi kampuni vile gava ilikuwa nafanya kitambo, like zikizi invest with good management, isa like Western Kenya inaweza thrive vibaya sana. Like, I mean hizo ni doo zimelala huko juu, wasitu wachache hawataki ku step up ama kusema wacha tusaidie raia wa huku chini, like it's self-serving. So unapata very few individuals ndo wana control, very few individuals ndo wana control money flow ya Kenya. But me personally, mimi naona GDP ya Kenya na control na mamboga. Juu Kenya large corporations haziwezi survive. Tumeona zimekuwa tested, achana kina Safaricom zimekuwa tested. Like if you ask any major corporation outside of Kenya, if it's easy to break into the Kenyan market, they'll say no. Juu Kenyans atunuangi name brands on just name brands, unless imekana sisi. Unless ka Safaricom imekuwa tangu, na Safaricom ni juu M-Pesa, si juu kitu kingine. Manze wakiweza funga tu M-Pesa, I mean those people are actually crazy. Safaricom ina daily wakifunga M-Pesa. Another thing Safaricom wanafanya, hata si Safaricom, another corporation yenye anasema hata hizi akina Tosa kina Omoni, wewe mwenyewe tu useme kama unataka consume. Haya, ona ingine Nakumatt vile ilikuwa. I mean that was a big deal. Ilikuwa mpaka na branches East Africa. Lakini uchumi. Mismane kwanza uchumi, Mr. Kirubi aliingia kwa ilikula. Alilamba hiyo vitu. Alikola. But acha tuone juu as much as tuna complain, the next generation of leaders is coming in. Acha tuone kama wataperform. But mimi sioni, juu mimi naona tu tutakuwa the same shit. Njaa ni ile bro. Tutakuwa the same forest different monkeys. Njaa ni ile. Hey. I mean whatever we are going through right now, mambo inaenda kuwa mbaya. We're supposed to tighten our like the seat belts. I mean it's going to be even worse than this. Unafunga mkanda, unafunga mkanda, anza kujipanga. Unless wewe nyiko kwenye mabombe, if you are well off, my rich kid, siri nyingi. Moving on swiftly, sijui uliona Mr. Mulamwa is making headlines on the Late Show. He's a good guy. Mulamwa tunasema ni prince of Western Kenya, but I think he's the largest creator this side of. But I mean he's doing like a really nice job. Ako pale Milele FM. Shida tu ni venye ameleta hizo tu stories tu baby mama nini lakini kijana mzuri huyo. But for Mulamwa to really be relevant, he must create clout for himself. Like, I mean that's how people are actually surviving. He's a content creator, so lazima create clout himself. So kama hujasikia viewers and listeners, Mulamwa recently took his baby mama to court. He sued her. He actually sued her.
I think it was defamation. Alimdefame. Defamation na pia alikuwa anasema ni assassination of character, something like that. It's really the fine print. But Mulamwa basically said because what proceeded to that, Mulamwa ali release if you come on a trend of course I am so you get the gist. So Mecheki bro. Na akatoa video of course I'm a baby daddy. Kama if you I don't think kama if you've been living under a rock, he said some comments taking jabs at his baby mama Carol. Lakini baby mama alikamna comeback bro. Na akakuja na comeback akasema ya akatoa yake na yake ikakuwa defamation. Ikachoma kijana bana. Kijana inakaa alikuwa hurt but aliamka asubuhi akaenda bana akachukua services of land. Unajua Mulamwa ako na pesa. Imagine unaamka asubuhi unapigia tu leo tiketi. But I mean either way even if Lona survive. Na by the way congratulations to him. Few hours ago amepata mtoi by the way. Mtoi mzaliwa leo? Oyando Junior. I mean he's a good guy, ni jamaa mfiti. Apart from hizi masarakasi ameanza kufanya. Baby mama drama. This guy is doing really well considering sahi anajenga, unajua anajenga huko Ocha nyumba ya mita 10. One thing I can say about Mulamwa ni mtu anajua kujipanga. I mean he's smart here. Which has been really evident because ukiangalia most creators wenye wanatokanga Ocha Mulamwa yeye si ako established. Si kama kuna creators wengine wako established juu wako nayo do inamwaga hapo ya kuback up hiyo craft ya but Mulamwa alianza chini from the trenches. I mean alianza from the trenches ndo akafika huko juu. So yeah, like it's really evident vile amemanage pesa yake to the point baka mali amefika but ana bado brand yake ina grow haishuki. This guy is growing on a daily basis and I mean ina grow kabisa bro. So sijui kotini watasema aje about the defamation juu ni compensatory atakompensetiwa lakini sidhani hizi ni sarakasi tu bro. Ni moto mafefe. Hii hapa hakuna kazi. Watu wafurahie tu pale internet. Watu wakule jaba na watulie. Wapige makofi story yeshi. Mulamwa by the shout out I must come to a pod. Nasikia. Kuja tuambie story yako hapo. Biggest podcast in Rift Valley region. Ask your nyanyezi. Moving on swiftly, today tunapiga a very big shout out. This is a issue I've really wanted to highlight. Recently, sijui kama uko kwa mtandao, Mr. Eric Omondi. Hello. I think from last year was it last year? Akianza ngele campaign ya TMCC kwa sisi helping underprivileged Kenyans. Kama hujalipa rent, anakuja anakufanyia ile mambo. Nakwambia anakuwekea biashara. Recently alijenga bridge sides za Kisii, the death bridge as it was being said online. Na mimi nasema boys, I hope hana ambition behind what he's doing. I really hope I hope whatever he's doing equal to like anafanya in the goodness of his heart. Si ati anajaribu kutafuta political motivation, but hata kama ni political motivation at least watu wana benefit kwa whatever he's doing. Lakini hiyo vitu nayo imeleta siasa because watu walikuwa wanasema I mean anafanya hizi vitu ya nini, you know, whatever he is doing. But watu wataongea. Mimi naona like it doesn't matter as long as ni mchocholi like anapata. But now unajua hata watu wanamcriticize ni watu wenye wana benefit na hizi stuff. Ni maheta hata siku benefit. Ni heta tu msee anakaa chini anakaanga chini raia fulani anakaa anaona wacha ni hate. Wacha ni haribie huyu. Wacha ni hate boys na si fresh. But he's doing a really good job. Recently release dem fulani alikuwa incarcerated pale women's prison, industrial women's prison. Ati alikuwa ameacha mtoi deki na alikuwa amefungwa hao, so amemnyang'anya mtoi pale kwa foster care. Na Eric Omondi akastep in, akalipia ni bail ama ilikuwa nini? Lipa.
na akamsetia biashara. But unajua wase wengi wana benefit. Ine unasikianga ni ile zile stories za walikuwa wanaitwa 12 nini. Yule mwenye mmoja alikuja kusema asante. Or the leprosy, the 12 lepers. Bana. I mean people should actually come back na wanashukuru jamaa because Eriko hajaanza sahi. This guy has actually started way back. Na kuna zingine maybe hatujui. Yeah, na labda kuna zingine zenye azileti live on air. But I mean he's doing a good job. Eriko penye huko, look for me. Tafute. Tutafute bro. Unapiga kazi safi. Tunakuappreciate sana bro. Eriko was tuwezi hero of the week, but he was one of I wanted a big shout out to him. Naendelea kufanya kazi. Sure. Juu hata alisaidia msee fulani kwa Eldoret alikuwa to Ezekiel something. The guy mwenye like alikuwa hitaji wheelchair. Juu alipata accident akakuwa paralyzed from the na Eriko akastep in akampea wheelchair. Na jamaa sasa kwa fit. So I think na akamsetia hapa business or something I think. That's nice bro. So Eriko anaendelea kufanya kazi safi. We had taken a small sabbatical due to some itilafu ya mitambo, wacha tuite hivi. But it's been a really interesting start of to February. Hope mwezi endelee hivyo. It's only 3 days to Valentine. Ray, umesema unapeleka msupa wapi? Tutampeleka tu. Ikifika hiyo day. Uzuri mimi nenda men's conference. So ningempeleka but sasa men's conference. No sasa. Bro. Lakini kupendwa ni raha. Kupendwa ni raha bro. Nyinyi sisi tunaishi huko nje tunalala. Usijali, msilale kama panga. Ni ya muda tu yatakuisha. Anyway, thank you for reaching this part of the pod. Really don't take your support for granted. So a big shout out to Nash Photography for the wonderful studio setup, the equipment, and if you are in Eldoret and you are thinking of starting your own podcast, reach out to the number below, and tutakuwa tunafanya kazi safi. So this is the Late Show with Mr. NTNGA. And by the way, the college jacket, najua umekaa chini for like 40 minutes unashangaa ukijana ametoa wapi college jacket? Ametoa wapi mambo? Our shop is coming soon. We'll be launching some merchandise. So stay tuned. So if you want a branded college jackets or even hoodies, hit me up. Tunaweza liaison together so that we can arrange and see where we'll be going forward from there. So big shout out to everyone. Big shout out to you who's watching us or listening to us from wherever you are. Thank you. Thank you to our camera person and producer, Hames behind the cameras. Thank you. Big shout out to Raymond Gitonga. Kabisa bro. Shukran Jokopod. Shukran. Na tuendelee hivyo. Unajua watu wako wanashangaa. Na huyo Gitonga ni nani? Wanajiuliza maswali. Manze? Brother from another mother. Brother from another mother. But apart from that, I mean, I'm also a person who has a lot of things. I'm more of a business person. I'm more of I also deal with real estate. Apart from that, I'm also a farmer. I mean, I'm jack of all trades. Umesema una deep kila siku. Manze? In short, you're an investor. Oh, sorry, entrepreneur. Bro, tunashukuru God. Either the year has actually been good so far. Leo hata kumenyesha, so mimi najua kuanzia kesho ni kuvaa gambut. Hata ya tofauti tunaingia shamba. Na mavijana mjipange bro. Piga mboka. Mpige mboka. Life ya pesa ni tamu. Niulize mimi. Usijidanganye ndugu yangu. I mean life is good. If you have money, if you have something that you're doing, I mean grind, usiwache, pambana mpaka ya mwisho. Finya. And I mean bro, you're actually doing like a good job. Thank you.
penye tumetoka. I also started, actually this is the company that has actually brought me until here, so coming back here I actually feel really nice, really, I mean it's a different feeling. So I mean anytime that you want me to be back here again, tutatafutana tupige story, mambo inoge. Tunasema shukran kabisa bro, shukran sana for everything. So yeah, the link to our previous, if you want to check out our third episode, which released last week, I think we actually posted it on Monday this week. The link is there, so check that out. Comment, like, remember to subscribe, tell your friends, tell another friend that their favorite the girlfriend's favorite voice on all podcasts in Kenya just released another episode. Tunafanya kazi safi. It's been your boy Mr. O28 Gitonga. Tunasema nini? Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.